Hello everyone. Today I'm going to show you something like which I prepare quite very often. Like this is one meal which is prepared very often at my place. Okay, so what I call it, you can call it one pot chicken biryani or you can call it মানে one pot chicken pulao. মানে এটা ভীষণই সোজা আর এটা কিন্তু খেতেও দারুণ লাগে। তো এটা লাগছে কি কি সেটা দেখিয়ে দিই। এখানে আমি কিছু পেঁয়াজ, I have kept some sliced onions and here is some ginger garlic paste, some chilies according to your choice, like you can take more or less whatever. And I have marinated the chicken over here. This is marinated only with adrak lasan, ginger garlic paste, some turmeric, some chili powder and a little bit of mustard oil. Here is the rice which I have washed, soaked in water for almost 2 hours. You can take basmati rice also and you can take normal rice like kolam rice which I'm using today. I've taken this pan. Now I'm going to pour some oil. I'm using again mustard oil, cold pressed mustard oil. This is a very good oil which I've been using and you all can also use this. This is much better than the normal refined oil. দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা। Once this is done, I am going to add the sliced onions. তেল ঝাল মশলা দিয়ে মাংস খেতে তো লাগে ভালো সবারই, বাট এখন এতটাই গরম পড়ে গেছে না, মানে মনে হয় কিছু হালকা কিছু খেলে অ্যাটলিস্ট আমার তাই লাগে, মানে চিকেনও থাকবে বাট নট টু স্পাইসি, বিকজ আমি না মানে বেশি স্পাইসি একদম খেতে পারি না। By the way, what all of you are cooking today for your Sunday lunch, do let me know. I am also extremely keen to know কার ঘরে কী কী হচ্ছে। তো আমার বাড়িতে তো এটাই হচ্ছে। And by the way, এই চিকেন পোলাও, this is like the meal which I cook most often. আমি আগেই বলেছি, most of the time সানডেতে আমার যখন কাজটা একটু থাকে আমি ট্রাই করি এটা বানাতে, because my kids love it and it's quite filling, it's nutritious also, it's not that spicy or anything. And the second thing is এটার সঙ্গে যেটা আমি জেনারেলি সার্ভ করি is not রায়তা, so কি সার্ভ করবো সেটাও তোমরা প্লিজ দেখবে, so wait and watch till the end, don't leave the then skip the video in between. Okay, so I'm going to serve something really interesting with this today, so তার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে, করবে তো? The onion is more or less done now. Now I'm going to add the ginger garlic paste. So এখানে আমি 1 চামচ ginger garlic paste আমি অলরেডি 1 স্পুন আগে দিয়েছি, চাইলে আরেকটু তুমি দিতে পারো। দিয়ে you just have to stir it nicely. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে আমি কিন্তু কুকিংয়ে বিশাল কিছু একটা পারদর্শী নই, মিনস আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট ইন কুকিং, means whatever I feel is like easy and helpful at the same time has worked with me, I try to share all those recipes with all of you. Of course many of my recipes are inspired from other vlogs, because আমিও vlog দেখি, তো অনেক রেসিপি যেগুলো হয় সেগুলো হয়তো অন্যান্য vlogেও তোমরা দেখতে পাও, যেগুলো আমার ভালো লাগে ইন্সপায়ার হয়ে আমি সেগুলোও শেয়ার করি অনেক সময়। So this is I think almost done, little bit of stirring and now I'm going to add the chicken. You will see me using sometime right hand left hand because এই ক্যামেরাটা এদিকে আছে, সো ওই জন্য আমার একটু দুটো হাতই মাঝে মাঝে ইউজ করতে হচ্ছে। জাস্ট আই ওয়ান্ট টু শো ইউ কি পটের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে কিনা। আচ্ছা, আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে না, ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিওস প্লিজ একটু মোটিভেট করো, ইন্সপায়ার করো, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব।
আর হ্যাঁ, দিস ইজ নট মাই অনলি প্ল্যাটফর্ম ওয়্যার আই এম শেয়ারিং। আমার কিন্তু আরও কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম আছে, যেরকম ইউটিউবে আমার একটা পড়ার চ্যানেল আছে। আই হ্যাভ আ চ্যানেল নেমড অ্যাজ Nilanjana's exclusive English lessons, where like many people have shown a lot of love and support. ওটাতেও তোমরা মাঝে মাঝে গিয়ে দেখতে পারো, ইট হেল্পস অ্যাকচুয়ালি। আর এটা আমার লাইফস্টাইল চ্যানেল, যেখানে আমি বিভিন্ন ধরনের রান্না, আমার কিছু টিপস, কিছু শেয়ার করি যেগুলো ভালো লাগে আমার, সামথিং দ্যাট আই এম প্যাশনেট অ্যাবাউট। আর জানি না তোমরা কোথায় দেখছো এই মুহূর্তে ভিডিওটা, ফেসবুকে না ইউটিউবে, বাট যেখানেই দেখো প্লিজ শো সাম লাভ, অ্যান্ড ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এবারে চিকেনটা না কষছে, and the reason I'm using sometimes Bengali, Hindi is because I have a mixed audience. There are friends who do not speak Bengali, but they watch my content, so they've requested me to speak in Hindi and other languages. Similarly, I have a lot of Bengali friends, being a Bengali, so my language is mostly mixed. I hope all of you are okay with that. I'm going to cook this chicken on a little high flame for some time. I have cooked the chicken on high heat for some time. Now I'm going to add the soaked rice. Okay, I have drained the water. Now I'm adding the soaked rice. I am also using a masala over here. This is a biryani pulao masala which I had. So I'm using this just to give a little bit of flavor. I'll use like thoda sa I will add. Okay, that's all. Now I'm going to add the water. I have 2 cups of rice, so I'm adding 4 cups of water. That's the measurement. I'm going to add the green chilies. Give it a little mix. Put some salt. And let it boil now. With this chicken pulao, this is what I'm going to make today. Okay, so I'm not making any raita or anything. I'm making a kind of salsa, and trust me guys, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने 3 टमाटर लिया, और टमाटर हमेशा रेड होना चाहिए, एकदम राइप रेड टोमेटोज़। उसके साथ थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, लिटिल बिट ऑफ नींबू, लसन, एंड दिस थिंग अनियन विथ ग्रीन चिलीज़. Okay, where is my green chili? Yeah, it is there. Okay, so I'm going to put everything in a mixer, and little bit watery consistency होगा, और इतना yummy लगता है ना, मतलब नींबू I will add at the end of course, with a little bit of rock salt, and that's it. इसको एक बार अभी देख लेते हैं क्या हाल है. So it is getting ready, थोड़ा सा ही बाकी है. See, the rice is almost done, and now what I'm going to do at the end, see, it is almost cooked. So what I'm going to put at the end is a little bit of lemon, but that I will do by switching off the gas. So मैंने gas बंद कर दिया. The reason I'm putting the lemon is because the rice will come out very clean, and it is not going to stick to one another. I'm adding 1 full lemon. कोई भी राइस आप बनाओगे ना, फ्राइड राइस बोलो, पुलाव बोलो, ये लेमन बहुत काम देता है. नाउ ये हो गया अभी. लेट इट रेस्ट फॉर सम टाइम, एंड इट विल बी सर्व्ड विथ साल्सा.
So this rice is now properly cooked, and after some time, after I've added the lemon, you see that it is not at all sticking to one another. So my chicken pulao, the meal which I make most often, is ready. Now I'll show you the salsa. তো এই যে আমার সালসা তৈরি হয়ে গেছে, বাট এটা আজকে গন্ডগোলটা এটাই হয়েছে, মানে টমেটোটা একদমই লাল ছিল না। ইট কেম আউট টু বি আ গ্রিন সালসা, বাট দ্য টেস্ট ওয়াইজ ইট ইজ রিয়েলি গুড। এর মধ্যে আমি সব কিছু পেস্ট করে দিয়ে একটু বিট নুন আর একটু লেবু দিয়েছি। So this is the thing which I was talking about, but make sure when you all do it, use red ripe tomatoes. Lunch is ready now and we are going to enjoy this chicken one pot meal with some green salsa for today.